El rey vampiro via a su ex sosteniendo un bebé en la parada del autobus. Pero no sabía que en realidad era su hijo. El viento de la noche soplaba con un murmullo, que parecía arrastrar secretos antiguos entre las calles empedradas del reino de Noctur. La luna, pálida y redonda, iluminaba los tejados con un brillo frío que hacía que las sombras se alargaran y danzaran. Entre esas sombras, se movía una figura alta y elegante, vestida con terciopelo negro que absorbía la luz. Su presencia era imponente, y aún así, parecía caminar con cuidado, casi como si temiera perturbar algo invisible en el aire. Este era el rey vampiro, el gobernante legendario de Noctur, conocido por su poder temido y su corazón aislado. Durante siglos, había reinado sobre su reino desde su castillo de Torres Negras, observando a su pueblo desde la distancia, en un equilibrio de respeto y miedo. Su rostro, pálido como la luna, mostraba la serenidad de alguien que había visto demasiadas generaciones nacer y morir, pero sus ojos, rojos y profundos, guardaban un secreto que ni su propio reino conocía, un vacío que nada podía llenar. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. Mientras pasaba entre las calles silenciosas, sintió un impulso extraño y una curiosidad que no había experimentado en décadas. Sus pasos lo llevaron, casi sin pensarlo, hacia la parada de transporte del pueblo, donde el murmullo de la gente y la luz cálida de un farol se mezclaban con la bruma que subía del suelo. Y allí la vía. El aire estaba de pie, con los brazos rodando un pequeño bebé. Su cabello, largo y oscuro, brillaba tenuemente bajo la luz del farol. Sus ojos, que alguna vez habían sido un reflejo de amor y complicidad, ahora tenían una sombra de dolor y cautela. El corazón del rey vampiro se detuvo por un instante. Había pasado tanto tiempo desde que la vía por última vez. El tiempo había cambiado muchas cosas, pero no había borrado la memoria de su sonrisa ni el calor que alguna vez sintió en sus brazos. Se quedó en silencio, observando desde las sombras. No podía acercar sin romper su silencio y, sin embargo, cada fibra de su ser decía hacerlo. El bebé en los brazos de Elira dormía plácidamente, envuelto en una manta de tonos suaves. El rey no podía apartar la mirada. Había algo en ese niño que lo atraía, algo que no podía entender completamente. Un vínculo inexplicable que lo hizo temblar por dentro. Sus pensamientos comenzaron a girar, mezclándose con recuerdos dolorosos y anhelos no expresados. Recuerdo los días en que él y Elira caminaban juntos por los jardines del castillo, hablando de sueños y promesas que parecían eternas. Recuerdo las discusiones, los malentendidos y la traición que los había separado, llevándose consigo su confianza y dejando cicatrices profundas en su corazón. Y ahora, verla de nuevo, sosteniendo a ese niño, despertaba una mezcla de culpa, deseo y temor que lo dejó paralizado. Elira se movió ligeramente, acomodando al bebé. El rey sintió que cada gesto suyo era un mensaje silencioso, una historia que él había olvidado pero que su corazón todavía recordaba. Deseó acercarse, hablar, preguntar, pero no sabía cómo hacerlo. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Cada segundo que pasaba aumentaba la ansiedad y la necesidad de descubrir la verdad. La parada estaba vacía, salvo por ellos. El murmullo de la ciudad parecía desvanecerse, y por un momento, el mundo entero quedó suspendido. El rey notó un pequeño detalle que le heló la sangre. Un relicario colgaba del culo del bebé, brillante incluso bajo la luz débil del farol. Lo reconoció al instante. Era un símbolo antiguo de su familia, un objeto que él había perdido hace años, y que nunca pensó volver a ver. Su corazón latió confusa. Podría ser imposible, pensó, pero la verdad comenzaba a formarse ante él. El niño. Podría ser suyo. La idea lo estremeció. Sentimientos que creía dormidos despertaron con una intensidad que le dolía. Amor, arrepentimiento, miedo, y un deseo profundo de protección se mezclaban en su pecho. Elira levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él, aunque ella no lo reconoció de inmediato. Su corazón dio un vuelco.
El sabia que acercarse a Syria peligrosa, pero no podía retroceder. El miedo de perder lo to do de nuevo era más fuerte que cualquier precaución. Antes de que pudiera moverse, un sonido llamó su atención. El autobús que debía llevar a los pasajeros a otro sector del reino estaba llegando. El aire recogió con cuidado al bebé y se preparó para subir, sin mirar atrás. El rey respiró con dificultad, sintiendo que cada segundo que ella avanzaba lo alejaba de algo que quizá nunca podría recuperar. Se quedó en la sombra, observando cómo dispersa, con un sentimiento de pérdida mezclado con un hilo de esperanza. Debía descubrir la verdad, pero sabía que no podía hacerlo abiertamente. Las sombras de su pasado y los secretos que él guardaba eran más complejos de lo que parecía. Aquella noche, mientras la luna seguía su curso silencioso, el rey se retiró a su castillo, pensando en cada detalle que había observado. Cada gesto de Elira, cada sonrisa fugaz que no pudo ver completamente, cada respiración tranquila del bebé, se quedó grabada en su mente. Debía encontrar respuestas, y lo haría con cautela, porque el niño podía estar en peligro, y él no podía arriscar su seguridad. En los salones oscuros de su castillo, iluminados solo por velas que proyectaban sombras danzantes, el rey se sentó ante un gran espejo antiguo. Su reflejo era el de un hombre inmortal, poderoso y temido, pero también era el reflejo de alguien que estaba empezando a sentir algo que creía perdido. El amor mezclado con la responsabilidad y la esperanza. Cada cicatriz en su rostro, cada arruga en sus manos, parecía contar la historia de años de soledad y decisiones difíciles. Mientras contemplaba su reflejo, recordó promesas que había hecho en el pasado. Promesas de proteger, de amar, de no volver a fallar. Y ahora, esas promesas parecían dirigidas al bebé que podría ser su hijo. La idea de fallar de nuevo lo llenaba de temor, pero también de determinación. Sabía que debía actuar, pero debía hacerlo con cuidado. El mundo que lo rodaba estaba lleno de enemigos y secretos. No podía permitir que nadie lastimara el aire ni al niño, y debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Horas después, el castillo permanecía en silencio, salvo por el sonido de su respiración y el crujido ocasional de las vigas de madera bajo el peso de siglos. El rey caminó por los pasillos, recordando momentos con el aire, analizando cada gesto, cada palabra que había quedado grabada en su memoria. La conexión con el bebé lo mantenía despierto, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el futuro, hacia una posibilidad que jamás había considerado. Finalmente, se detuvo ante un ventanal, observando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban tenuemente, pero ninguna podía iluminar la confusión que sentía en su interior. Sabía que debía moverse pronto, acercarse al aire sin que lo notara, investigar sin levantar sospechas. La incertidumbre lo consumía, pero también lo motivaba. Porque en ese niño, en ese vínculo silencioso, había una oportunidad de redención y de amor que había sido negada durante demasiado tiempo. La noche avanzaba, y el reino dormía sin saber que, entre las sombras, un antiguo rey comenzaba una búsqueda que cambiaría su destino y el de quienes amaba. Y aunque no lo sabía con certeza, el rey vampiro estaba a punto de descubrir que el pasado no solo vuelve para recordar lo que perdiste, sino para dar la oportunidad de enmendarlo. Y mientras la primera luz del amanecer comenzaba a rozar las torres del castillo, un pensamiento lo atravesó. El niño es mío, debo protegerlo, sin importar el costo. El amanecer se acercaba, y con él, la promesa de que nada volvería a ser igual. El amanecer tiño de tonos dorados y rosados los tejados de nócter. Pero el rey vampiro no descansa. En su torre más alta, observaba la ciudad con ojos intensos y rojos, buscando cualquier señal que lo guiara hacia el aire y el bebé. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si la misma ciudad contuviera la respiración, consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. El rey sabía que no podía acercarse al aire de manera directa. Había demasiado en juego.
Su reputación, la seguridad del niño y la memoria de sus errores pasados. Por eso decidió moverse entre las sombras, observando y esperando, mientras la ciudad despertaba lentamente. Los comerciantes abrían sus tiendas, los faroles se apagaban y los primeros rayos de sol se filtraban entre las torres del castillo. Pero él permanecía inmóvil, pensando, recordando, planeando. El bebé. Esa era la clave. Cada detalle que recordaba del relicario, colgando del culo del niño, lo acercaba a una verdad que todavía no podía pronunciar. Su corazón, endurecido por siglos de soledad y poder, comenzaba a latir de manera diferente. Cada vez que pensaba en el pequeño, sentía una mezcla de protección, miedo y un deseo profundo de acercar sin causar daño. Mientras meditaba sobre los próximos pasos, un sonido lejano lo hizo jurar. Una sombra rápida se movía por las calles, demasiado ligra y ágil para ser humana. El rey la siguió con la mirada, reconociendo a uno de sus antiguos aliados, un ser que alguna vez había confiado y que ahora caminaba por caminos oscuros. No podía saber si estaba allí para ayudarlo o para observarlo, y es inserted under lo lino de cotela. A media mañana, el rey decidió desplazarse hacia los lugares donde el aire podría acudir. Camino entre callejones y mercados, siempre bajo la forma de un hombre común, evitando lamer la atención. Cada paso era calculado, cada mirada dirigida a posibles señales. Entre la multitud, observo los gestos de la gente, las conversaciones dispersas, y trato de anticipar a donde podría ir el aire. Fue entonces cuando vaya algo que lo dejó sin aliento. La sombra de un carruaje que se movía lentamente hacia las afueras de la ciudad. Dentro apenas podía distinguir la figura del aire, sentada con el bebé en brazos. Sus manos lo sostenían con cuidado, como si fuera lo más frágil del mundo, y sus ojos miraban al frente, firmes y vigilantes. El rey decidió seguir el carruaje, manteniéndose en las sombras. Sus sentidos se agudizaron. Podía escuchar el más leve crujido de las rutas sobre la tierra, el leve susurro del viento, el murmullo lejano de los árboles. Sabía que debía acercarse con cautela, por cualquier error podría poner en peligro al niño. El carruaje se detuvo en una pequeña cabaña a las afueras de Noctur, rodada de un jardín descuidado y altos muros cubiertos de enredaderas. El aire bajo, cuidadosamente al bebé y entró en la cabaña, cerrando la puerta con suavidad. El rey permaneció escondido detrás de un árbol, observando, analizando cada detalle. Sabía que debía entrar, descubrir la verdad, pero también respetar la distancia necesaria. Durante horas, lo que sucedía dentro de la cabaña era un misterio. El rey escuchaba voces lejanas, sonidos de pasos y movimientos que podían indicar cuidado, jugo o conversación. Cada segundo aumentaba la ansiedad en su pecho. ¿Cómo podía confirmar que ese niño era realmente suyo? El relicario era una pista fuerte, pero necesitaba pruebas. Necesitaba una señal que no dejara lugar a dudas. Al caer la tarde, mientras la luz del sol se desvanecía y la sombra de la noche cubría la cabaña, el rey notó algo inesperado. Una figura apareció en la entrada del jardín. Un hombre alto, de aspecto elegante pero con una mirada peligrosa. El rey lo reconoció al instante. Era un antiguo rival, alguien que había conspirado contra él en el pasado, y que ahora parecía interesado en el niño. El corazón del rey se tensó. Sabía que debía actuar, pero también sabía que no podía revelar su identidad de inmediato. Se movió con silencio, usando sus habilidades para mezclarse con la oscuridad, observando cada gesto del intruso. La tensión era casi palpable. Si ese hombre descubría al bebé, podría usarlo para manipularlo o chantajearlo. Dentro de la cabaña, el aire percibió algo extraño. Su instinto de matar le alertó. Sin mostrar miedo, se acercó a la ventana y vio a la figura del rey entre los árboles. Sus ojos se encontraron, aunque ella todavía no entendía quién era realmente. En ese instante, una conexión silenciosa pasó entre ellos. Reconocimiento, miedo y algo más profundo, una llamada que ambos sentían pero no podían explicar.
El rey intendio entonces que no podia esperar más. Debía acercarse, pero con estrategia. No podía arriesgar la seguridad del niño ni poner en peligro a Elira. Observo como su antiguo rival comenzaba a moverse hacia la cabaña, y sintió que el tiempo se le escapaba. La decisión debía ser rápida, pero también precisa. Con un salto ágil, se acercó a la cabaña por la parte trasera, usando la sombra como escudo. Cada paso era silencioso, calculado, casi como si bailara con la noche misma. Su corazón latía confusa, mezclando miedo, ansiedad y un sentimiento de responsabilidad que nunca había sentido tan intensamente. Cuando llegó a la entrada trasera, pudo escuchar la voz de Elira, firme y protectora, hablando con el niño. Cada palabra que pronunciaba parecía un hechizo de cuidado y amor. El rey sonrió suavemente por dentro, conmovido por la dedicación que ella mostraba. Comprendió que cualquier paso en falso podría romper ese momento perfecto y vulnerable. Entonces, el intruso irrumpió por la puerta principal, con intención de avanzar hacia el interior. El rey vampiro se movió con rapidez y precisión, bloqueando su avance con solo su presencia, imponente y silenciosa. El hombre titubeó, desconcertado por la cama y el control que emanaba aquel extraño. Sin necesidad de palabras, el rey lo obligó a retroceder y marcharse, usando la autoridad que solo alguien de su rango podía imponer. Dentro, Elira lo miró sorprendida, pero no había miedo en sus ojos. Solo curiosidad y un sentido de familiaridad que no podía explicar. El rey permaneció en la sombra por unos segundos más, observando, asegurándose de que todo estuviera en orden. Luego decidió revelar lentamente su identidad, paso a paso, para no asustar al niño ni poner en peligro a Elira. Se acercó y, con voz suave pero firme habló, Elira soy yo. No estoy aquí para hacer daño. Solo quiero approachar lo que es mío, lo que es nuestro. Elira parpadeó, sorprendida. La familiaridad de la voz, el timbre profundo y la calma que transmite la hizo vacilar. Sus recuerdos regresaron, mezclando amor, dolor y confusión. El niño, al sentir la presencia del rey, agitó sus manitas, como si reconociera algo que los adultos no podían comprender. El rey se acercó más, sin tocar al bebé de inmediato. Cada paso estaba lleno de respeto y cautela. Sabía que debía ganarse la confianza de Elira nuevamente, que debía demostrar que su intención era approachar y no dominar. Sus ojos, rojos y brillantes bajo la luz débil, reflejaban sinceridad, arrepentimiento y un profundo deseo de redención. Elira, aunque sorprendida y cautelosa, comenzó a ver algo que no esperaba. Un cambio en el hombre que alguna vez fue su amor y su traición. Ahora ante ella, estaba un ser poderoso, sí, pero también vulnerable, preocupado y genuinamente interesado en el bienestar del niño. El ambiente se llenó de un silencio cargado de emociones. El viento nocturno movía las cortinas de la cabaña, while las sombras bailaban en las paredes, como testigos silenciosos de aquel reencuentro. La tensión entre ellos era palpable, y una mezcla de miedo, deseo y esperanza que ninguno de los dos podía ignorar. Finalmente, el rey dio un paso atrás, respetando el espacio de Elira. No pudo quedar mucho tiempo, pero debo asegurarme de que nada le pase al niño. Prometo que no interferiré en tu vida si confías en mí. Elira respiró hondo, sintiendo que cada palabra del rey vibraba con verdad. La sombra del pasado comenzaba a desvanecerse lentamente, reemplazada por la posibilidad de un futuro en el que podían trabajar juntos, proteger al niño y quizás, algún día, sanar las heridas que los separaran. Pero justo cuando parecía que el momento podía traer reconciliación, un sonido desde el bosque cercano los alertó. Hojas crujientes y pasos rápidos indicaban que alguien más se acercaba. El rey y Elira intercambiaron miradas de preocupación. No estaban solos. La amenaza no había terminado, y el niño podría estar en peligro nuevamente. El rey dio un paso adelante, decidido a enfrentar lo que viniera. Elira sostuvo al bebé con firmeza, confiando en que él no permitiría que nada malo ocurriera. Él era estaba cargado de tensión,
while la noche si convertio en testigo de un pacto silencioso. Juntos pregirian al niño, sin importar los desafios que vinieran. Y mientras la luna comenzaba a asomarse nuevamente entre las nubes, el rey entendió que su vida había cambiado para siempre. La búsqueda de su hijo, la protección de Elira y el enfrentamiento con las sombras de su pasado apenas comenzaban. El peligro acechaba, la ciudad dormía y el futuro se mostraba incierto. Pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual, y la conexión entre ellos y el niño marcaría un nuevo comienzo lleno de misterio, amor y redención. La noche se había extendido sobre noctur como un manto silencioso. La luna brillaba con intensidad, reflejándose en los tejados de piedra y las torres del castillo, creando sombras largas y danzantes en las calles vacías. En la cabaña de las afueras, la tensión era casi tangible. El rey vampiro permanecía en el umbral, observando cada movimiento, cada respiración de Elira y del bebé, mientras la brisa nocturna traía consigo el susurro de hojas y ramas que se movían con cautela. Elira estaba en la sala principal, sentada sobre un banco de madera, con el bebé en sus brazos. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y alerta. Cada vez que la puerta crujió el viento golpeaba una ventana, se sobresaltaba. El instinto de matar era fuerte, y nada podía distraerla de la necesidad de proteger a su hijo. Ella no sabía que el hombre en la puerta era su antiguo amor, el rey vampiro, quien había estado observándola desde las sombras durante horas, intentando comprender cómo podía acercarse sin poner en peligro al niño. El rey dio un paso adelante, con cuidado, dejando que la luz de la luna iluminara parcialmente su rostro. Su voz profunda y tranquila llenó la habitación. Elira, necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber, sobre el niño y sobre mí. Elira levantó la mirada, sus ojos reflejando sorpresa y una mezcla de miedo y curiosidad. No podía identificar del todo al hombre que estaba frente a ella. Su rostro le resultaba familiar, pero algo en él había cambiado. Su voz, sin embargo, despertó recuerdos antiguos, recuerdos de un amor que pensó perdido para siempre. ¿Quién eres realmente? Preguntó con voz suave, mientras apretaba al bebé contra su pecho. El rey vampiro dio un paso más, mostrando su rostro completo, pálido y marcado por los años, pero con ojos que brillaban con sinceridad. Soy yo el hombre que una vez amaste, Elira, y este niño es mío, nuestro hijo. Elira parpadeó incrédula. Las palabras flotaban en el aire, y su corazón dio un vuelco. Nunca había esperado que el rey regresara, y mucho menos que trajera consigo una verdad tan profunda. No hizo no puede ser cierto como lo sabes. El rey sacó lentamente el relicario que colgaba alrededor del culo del niño, mostrando el símbolo familiar que solo ellos conocían. Este relicario es un símbolo de mi familia. Lo reconoce al instante. Por eso supe que el niño debía ser mío. Elira se quedó en silencio, mirando el relicario y luego los ojos del rey. Todo comenzaba a encajar, pero había una mezcla de miedo y desconfianza. Había aprendido a sobrevivir sola, approachar a su hijo de cualquier peligro. La idea de confiar en el rey vampiro nuevamente era aterradora, pero algo en su mirada la hacía sentir que podía ser diferente esta vez. Antes de que pudiera responder, un ruido desde el bosque cercano llamó su atención. Hojas crujeron y ramas se moveron de manera sospechosa. El rey y Elira se miraron, ambos alertas. La presencia de alguien más era innegable. El rey se adelantó, protegiendo a Elira y al bebé con su sola presencia. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra, y la energía que emanaba era imponente. Una sombra se acercaba, sigilosa, y de ella emergió un hombre alto, con una capa oscura y mirada intensa. Este era el antiguo rival que había seguido a Elira y al bebé, buscando aprovechar cualquier debilidad. Así que te esconzaqui, dijo el hombre con voz grave, con un air de amenaza. Cree que podría ser vulnerable, pero que no me subestimas. El rey vampiro no respondió de inmediato. Observó al intruso, analizando sus movimientos, buscando cualquier señal de ataque.
No tia cirx mas. Est niño estabajo mi protección y no permitiré que la hagas daño, dijo con voz firme que parecía resonar en todo el jardín. El hombre sonrió con disdain. Procurlo, de quien, de mí, ese niño puede ser útil, valioso para quien saben aprovecharlo. Y tu viejo amigo tu on pudes caer en la trampa. El rey dio un paso adelante, con calma pero con decisión. Sus sentidos estaban alerta, cada músculo preparado para reaccionar. Si quieres luchar, hazlo ahora, pero recuerda, no soy el mismo que conociste hace años. No subestimes lo que puedo hacer para proteger a mi familia. El aire se mantuvo firme, sintiendo la fuerza del rey, pero también la responsabilidad de proteger al niño. Su corazón latía con rapidez, no por miedo, sino por la adrenalina y la tensión de ese encuentro inesperado. Había un instante de silencio, donde la luna iluminaba sus rostros y el viento susurraba entre las hojas, como si el mundo contuviera la respiración. El intruso avanzó, pero de repente, una luz azulada surgió de la mano del rey. No era magia agresiva, era un escudo de protección que había aprendido a usar en sus siglos de existencia. La luz radio al bebé y el aire, creando un espacio seguro. El hombre retrocedió sorprendido. Esto no es posible. El rey respiró profundo, dejando que la energía protectora envolviera la cabaña y el jardín. No permitiré que dañes este niño, dijo, con voz firme pero controlada. Todo lo que hagas ahora será en vano. Vite, antes de que pierdas más de lo que valoras. El intruso, viendo la determinación y el poder del rey, decidió retirarse. Su capa se movió con rapidez mientras dispersaba entre las sombras del bosque, dejando solo un eco de amenaza en el aire. El rey mantuvo la posición unos segundos más, asegurándose de que el peligro hubiera pasado, y luego volvió su mirada hacia el aire y el bebé. El aire suspiró, aliviada pero también con el corazón lleno de preguntas. Nunca pensé que volverías, y menos así, protegiendo a nuestro hijo. Su voz temblaba, pero había un hilo de esperanza y reconocimiento en ella. El rey se acercó lentamente, sin invadir su espacio, y con delicadeza extendió una mano hacia el aire. No vine a traer miedo, vine a ofrecer protección y una oportunidad de reconciliación. Sé que he cometido errores, pero quiero enmendarlos, quiero estar presente para ti y para nuestro hijo. El aire lo miró fijamente, viendo la sinceridad en sus ojos. Cada palabra, cada gesto, hablaba de alguien que había cambiado, que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. La familia, la lealtad y el amor. Su corazón, aunque temeroso, comenzó a abrirse lentamente. El bebé, que dormía plácidamente, agitó sus manitas, como si reconociera a su padre. El aire lo sostuvo más cerca, permitiendo que el rey se inclinara un poco, tocando suavemente la manta que cubría al niño. Fue un momento delicado, silencioso, lleno de significado y promesas no dichas. Durante horas, permanecieron así, hablando en voz baja, compartiendo recuerdos y emotions. El rey contaba su tiempo en las sombras, como había observado la ciudad, como había sentido un vacío que solo el niño podía llenar. El aire habló de su lucha por proteger al bebé, de la soledad y de la necesidad de mantenerlo a salvo. Cada palabra los acercaba más, reconstruyendo un puente que el tiempo había roto. Pero la noche no había terminado. Desde el bosque, un nuevo sonido llamó su atención. Esta vez no era amenaza directa, sino un aviso, un recordatorio de que el mundo fuera de la cabaña era peligroso. El rey y el aire intercambiaron miradas, comprendiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío, pero que la verdadera prueba apenas comenzaba. El rey tomó la decisión de permanecer cerca de la cabaña, vigilante, mientras el aire descansaba con el bebé. Cada sombra, cada ruido lo mantenía alerta, protegiendo silenciosamente a su familia. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada minuto, y aunque las palabras no eran limitadas, el entendimiento crecía. Al amanecer, cuando la primera luz del sol comenzó a rozar el horizonte, el rey contempló el aire y al bebé con una mezcla de amor y responsabilidad. Sabía que había un largo camino por recorrer.
secretos que on debian descubrir y enemigos que on acechaban, pero por primera vez en siglos, sintió una esperanza que no podía ignorar. Mientras la luz del día iluminaba la cabaña y el jardín, el rey comprendió algo esencial. La verdadera refusa no estaba en su poder ni en su longevidad, sino en el amor y la protección que podía brindar a su familia. Y con esa certeza, juró no retroceder, sin importar cuán oscuros fueran los caminos que on debían enfrentar. La luna brillaba en lo alto del cielo. Su luz bañando la cabaña y el jardín con un resplandor platido que parecía envolver todo en un silencio solemne. El rey vampiro permanecía junto a Elira y el bebé, observando cada sombra con atención, sintiendo un extraño pero reconfortante sentido de paz. Sin embargo, sabía que la cama era solo temporal. Algo se movía entre los árboles del bosque cercano. Algo que podía cambiar sus vidas en cualquier instante. La figura de ojos verdes que había percibido la noche anterior estaba allí, oculta entre los arbustos, observando con paciencia y con una sonrisa que no prometía bondad. El rey la detectó inmediatamente, sintiendo su presencia como un frío que recorría la piel. No era un enemigo común. Su aura era poderosa, desconocida y peligrosa, y sus intenciones no eran claras. Elira mantén al niño cerca, dijo el rey con voz firme pero suave, mientras sus manos se alzaban ligeramente, canalizando una energía protectora que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. La energía no era agresiva, pero formaba un escudo que rodeaba al bebé y a Elira, como un manto invisible de seguridad. Elira sintió, sosteniendo al niño con firmeza. Sus ojos se encontraron con los del rey y, por primera vez, se sintió completamente confiada. La vulnerabilidad que había sentido durante años, la soledad que la había acompañado, parecía desvanecerse ante la presencia de aquel hombre que no solo era poderoso, sino que ahora estaba dispuesto a approacharlos de manera incondicional. Desde la oscuridad, la figura de ojos verdes emergió lentamente. Su voz, suave pero cargada de autoridad, rompió el silencio. Así que tú eres el rey vampiro, el hombre que alguna vez gobernó Noctur y ahora protege a este niño. Interesante. Pero que te hace pensar que podrás detenerme. El rey dio un paso adelante, manteniendo la calma. No vengo a pelear por orgullo o por poder. Vengo a approachar a mi hijo y a Elira. Todo lo demás no importa. El intruso sonrió, con un brillo en los ojos que hacía que el aire se sintiera más pesado. La familia siempre ha sido un punto débil, verdad. Siempre me ha fascinado como los fuertes se vuelven vulnerables por amor. Vimos que tan fuerte eres realmente. Antes de que pudiera actuar, el rey extendió su mano, y la energía protectora se intensificó. Elira sintió como el escudo rodaba la cabaña, envolviendo cada ventana, cada puerta, y creando una barrera que mantenía al intruso a distancia. Sin embargo, sabía que la protección no duraría para siempre si no tomaban acción. Tenemos que enfrentarlo juntos, dijo el rey, girando hacia Elira. No puedo approacharlo solo, confío en ti. Elira asintió, respirando hondo. La confianza no surge solo del poder del rey, sino de la conexión profunda que habían comenzado a reconstruir. Durante meses, había cuidado al bebé sola, enfrentando cada desafío con determinación. Ahora su fortaleza se unía a la del rey, y juntos formaban un equilibrio que ninguno de los dos había experimentado antes. El intruso dio un paso hacia adelante, y la tensión se volvió casi tangible. Cada movimiento era medido, cada gesto calculado. El rey y Elira se colocaron uno frente al otro, formando una línea de protección alrededor del bebé, y las sombras del bosque parecían moverse al ritmo de su respiración. De repente, el intruso lanzó un ataque sutil, una fusa que intentaba atravesar el escudo de protección. La energía del rey brilló con intensidad, absorbiendo el impacto y manteniendo la barrera intacta. Elira se sorprendió de la fusa que emanaba de él, una fusa que no solo provenía de su poder, sino del amor y la determinación que sentía por su familia. Ves, dijo el rey con voz firme, el amor es más fuerte que cualquier fusa externa,
Mientras este aquí, no permitteré que lastimes a nadie que aim. El intruso retrocedió momentaneamente, evaluando la determinación del rey. Había subestimado el vínculo entre ellos, la fusa que nace del amor y la protección, pero no estaba dispuesto a renderse. Con un gesto rápido, desapareció entre las sombras, solo para reaparecer detrás de un árbol cercano, evaluando la situación y planeando su próximo movimiento. El aire respiró hondo, sintiendo la adrenalina y la tensión, pero también un extraño consuelo. Sabía que el rey no solo era un guardián poderoso, sino alguien dispuesto a luchar con todo por su hija y por ella. La vulnerabilidad que había sentido durante años se mezclaba con la certeza de que no estaba sola. El rey, por su parte, observaba cada movimiento del intruso, calculando cada posibilidad. Había pasado siglos observando a su reino, enfrentando enemigos y sombras, pero esta vez la motivación era diferente. No luchaba solo por poder o miedo, sino por amor y redención. Cada acción, cada decisión, estaba guiada por el deseo de proteger a su familia y enmendar errores pasados. Debimos enfrentarlo ahora, dijo, tomando la mano de Elira y acercándose al bebé. Juntos podemos detenerlo, pero debimos confiar el uno en el otro sin dudar. Elira asintió, apretando suavemente la mano del rey. En ese momento, comprendió que su miedo había dado paso a la confianza. Ya no estaban solos. El vínculo entre ellos y el niño formaba un escudo más fuerte que cualquier magia o amenaza externa. El intruso lanzó otro ataque, esta vez más directo. La energía del rey brilló con intensidad, creando un escudo que absorbió el impacto, mientras Elira, inspirada por su presencia, sostenía al niño con firmeza, transmitiendo seguridad. La conexión entre ellos se sentía palpable, como un hilo invisible que unía sus corazones y sus fuses. Finalmente, el intruso comprendió que no podía superar la combinación de poder y amor que emanaba del rey y Elira. Con un gesto de resignación, desapareció entre las sombras, dejando solo el eco de su presencia y la certeza de que podría regresar. Sin embargo, el peligro inmediato había pasado, y la cabaña volvió a la cama, iluminada por la luz de la luna y la primera claridad del amanecer. El rey bajó las manos, dejando que la energía protectora se desvaneciera lentamente. Elira suspiró, aliviada, mientras abrazaba al bebé, sintiendo su calor y su respiración tranquila. El vínculo entre ellos se había fortalecido de manera silenciosa pero poderosa. Habían enfrentado la amenaza juntos y habían salido más unidos que nunca. El rey se acercó, tomando suavemente al niño de los brazos de Elira. Lo sostuvo con cuidado, sintiendo la conexión profunda que los unía. Cada gesto, cada mirada, transmitía protección, amor y un deseo de redención que lo había acompañado durante siglos. Elira observó al rey, sus ojos brillando con emociones que no podía expresar con palabras. La distancia que los había separado durante años comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una comprensión profunda y un amor que había sobrevivido al tiempo y a la oscuridad. Te prometo que no dejaremos que nada nos separe de nuevo, dijo el rey, con voz firme y suave al mismo tiempo. Este niño, nuestra familia, es lo más importante que tengo ahora. Elira asintió, sintiendo que cada palabra era sincera y que su corazón podía confiar nuevamente. Por primera vez en años, no sentía miedo ni desconfianza, solo un sentimiento profundo de esperanza y unión. Durante las horas siguientes, permanecieron juntos, compartiendo historias, recuerdos y silencios llenos de significado. La noche, que había comenzado cargada de tensión y peligro, se convirtió en un espacio de reconciliación y entendimiento. El rey y Elira aprendieron a confiar el uno en el otro, mientras el bebé dormía plácidamente entre ellos, ajeno a la fusa que lo rodeaba, pero siendo el centro de la nueva vida que comenzaban a construir. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaban la cabaña, el rey contempló el rostro de Elira y del niño. Comprendió que su misión no era solo proteger los de los peligros externos,
sino también cuidar y nutrir el vínculo que los anaya. La redención que había buscado durante siglos no estaba en el poder ni en la soledad, sino en el amor que ahora podía dar y recibir. El aire sonrió, sintiendo que la oscuridad que había acompañado su vida se desvanecía lentamente. La presencia del rey, su protección y su compromiso, habían cambiado todo. La familia que ahora formaban juntos era un símbolo de esperanza, redención y un futuro lleno de posibilidades. El rey sostuvo al niño en sus brazos, mirando el cielo iluminado por el sol naciente. Nunca más digermos que la oscuridad nos separe, dijo en voz baja, más para sí mismo que para cualquiera más. Lo procuraré siempre y cuidaré de el aire también. Este es nuestro nuevo comienzo. El aire se acercó, apiando suavemente la cabeza en el hombro del rey. Juntos, susurró, y el rey asintió, sintiendo que cada palabra reforzaba su compromiso. La unión de los tres era más fuerte que cualquier amenaza, más poderosa que cualquier sombra que pudiera surgir. Mientras el sol ascendía lentamente, iluminando la cabaña y el jardín con luz cálida, la historia de su amor, de su redención y de la protección de su hijo alcanzaba un nuevo capítulo. Los desafíos del pasado y las sombras del presente quedaban atrás, reemplazados por la promesa de un futuro lleno de esperanza, confianza y amor verdadero. Y aunque el mundo aún estaba lleno de misterios y peligros, el rey vampiro, el aire y su hijo estaban preparados para enfrentarlos juntos, unidos por la fuerza más poderosa que existe, la familia.